Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt của Ford Việt Nam. Hôm nay thì chiếc xe Ford Everest thế hệ mới đã chính thức ra mắt. Và đứng cạnh chúng tôi hôm nay là một con người rất đặc biệt của cái dự án Ford Everest hoàn toàn mới này. Anh Trần, gốc Việt. Anh ấy là trưởng thiết kế, rất thân thiện, nhìn rất Việt Nam. Bây giờ chúng ta hãy cùng trao đổi với anh Trần xem một con người thân thiện như thế này đã cùng cộng sự của mình tạo ra chiếc xe như thế nào. Đầu tiên là xin được cảm ơn anh Trần đã nhận lời tham gia chương trình. Và câu hỏi đầu tiên, khi mà chúng tôi tham gia chương trình ra mắt Everest thế hệ trước đó thì Ford nói rằng là chiếc xe thể hiện phong cách cá tính. Và lần này cũng vậy, chiếc xe cũng thể hiện phong cách cá tính. Nhưng mà rõ ràng đã có một cái sự chuyển dịch rất là lớn. Chiếc xe trước thì là nhìn nó tròn tròn, chiếc xe này thì lại vuông vuông. Vậy thì tinh thần của thiết kế đã có sự thay đổi như thế nào? What made the changes for the next gen? Obviously, we spoke a lot to the customer. Really early on. We really sent designers to different events, research, immersion events, drive events, and we really listened to them. A lot of us, we also drive the Everest. We know it's a very capable vehicle. It can do a lot of things, and probably the current generation, didn't quite represent that capability, which I think with this next gen, we definitely got that balance right. You can see, obviously, this is a more capable vehicle. It's got the wider track. It's got more, underneath the skin. It can do a lot of things. And through obviously research events and our development process, we made sure we captured that with the exterior aesthetic. So that kind of tough, masculine, muscular, design really communicates what this vehicle is actually capable of. Như Ford đã thông báo là để thiết kế ra chiếc xe này thì đã lấy ý kiến của khách hàng. Nhưng mà chắc chắn là cái số lượng ý kiến đó nó sẽ chỉ có hạn thôi. Vậy thì họ có đại diện cho tất cả các khách hàng ở trong khu vực và trên thế giới không? So we spoke to a lot of customers. Exact number, it's probably, to be honest, going to the thousands because we run multiple research events. Our global consumer insights, talk to customers early on, run immersion events. But then even when we go back to the customer with design concepts, usually we could have sample sizes of over 200, just in one event alone. And getting that level of data makes, it quite rich, and it means that we need that kind of level of data to understand if we're on the right path. So, we especially related to Vietnam, ASEAN is a really important, region for us, especially Vietnam. We know that this product is got a strong presence here, and we obviously speak to the Vietnamese customer amongst quite a lot of the customer groups. Và bây giờ khi mà sản phẩm đã hoàn thành, chúng ta đang đứng cạnh chiếc xe đây và Trần và những cộng sự đã tạo ra một sản phẩm tuyệt vời. Vậy bây giờ muốn nói đến 3 khía cạnh mà anh cảm thấy tâm đắc nhất về thiết kế thì anh sẽ nói về điều gì? I love the whole thing, but if I had to choose 3 things that I really love, from the rear end, I feel like the next gen Everest, we've really modernized the whole appearance. If you look at it from the back, you'll see that we've kind of squared everything up, taken even the cabin and really unsprung, so really moved the volumes out, and you can really read that shoulder line. And you can see that the LED headlights creates that graphic, points towards that Everest lettering. Really feels modern, but also tough at the same time. Maybe the second thing, maybe the interior. We really went after a really high-tech feeling space. I think we absolutely executed, that integration of technology with functionality perfectly. So if you look at the instrument panel, the way we've designed the screen with the air registers feels really, modern but really well integrated, even with the digital cluster. So it feels everything's actually right where you need to use it, but aesthetically, it also feels really, like it actually belongs there. Probably the third thing I'm really excited about is actually the materials. Material. Yeah, like I think compared to the current generation, we brought in a lot more premium materials, and we've actually put them in the right areas. I think that's the biggest story. I think listening to customers, one area in particular, where you rest your elbow, it's now soft. So now and even where your knee rests up. So all those kind of interaction points now, we've got soft materials, and then also you can see we've actually integrated some really nice
films and textures, things that really harmonize, the outside and inside together. Người tiêu dùng ở những nước khác nhau thì luôn có cái sở thích hay là cái phong cách khác nhau. Vậy thì cái khó nhất để tạo ra một thiết kế xe mà đáp ứng được sở thích của tất cả các quốc gia thì đó là cái gì? Thách thức lớn nhất là gì? So probably one of the biggest challenges for this project was really about getting the balance right. We had to balance a lot of feedback. Obviously we talked to customers, make sure we got all the insights, even from our learnings, from what we've done right and wrong from previous generation, and really try to represent that in the vehicle. So, if you look at the exterior, trying to get that balance right of that visual capability, that strength, but then even something that had to feel more modern. And it, really, you can see the characteristics of this vehicle represent what's actually hiding underneath. From an interior perspective, it was really about trying to get that really modern feeling, spacious space, but integrating technology. So if you look at it, we've done really nice job in terms of really coast-to-coast lines, so that draws your eye all the way through, and then really bring in the right materials. So that whole corridor, now is where your eye sees it, but also if you actually interact with it, it actually feels really good too. Rồi. Cảm ơn bác Trần và các cộng sự cũng như là các kỹ sư hay là ban lãnh đạo của Ford đã tạo ra một cái sản phẩm tuyệt vời, và thực sự là khi mà ngày hôm nay trải nghiệm sản phẩm này, tôi cảm thấy rất mê. Thank you very much. Really, it makes me feel very proud and excited that you guys are really resonating with this product. So thank you very much. Thank you.